Champions Arena. Annyeonghaseyo, everyone. 안녕하세요. Wonderful to be here with all of you today/tonight, depending on where you guys are in the world. I'm here with the team behind Champions Arena, and we're here to do a little bit of an AMA and have some conversations with the community. So just to set the stage a little bit, this is going to be a bilingual AMA. There's going to be questions and answers in both English and Korean, and there's going to be some translating back and forth. The absolutely amazing Alicia is here to help with the translations, which I personally appreciate. Would you guys like to, before we get into questions and or announcements, would you guys like to introduce yourselves? 네, 그 자기소개를 좀 부탁드려도 될까요? 제로님, 피에르님? 아, 네. 해야죠. 저부터 할까요? 네. 네, 안녕하세요. 저는 챔피언스 아레나를 개발하고 있는 원 유니버스의 CPO 개발 총괄을 맡고 있는 제로입니다. Hi, nice to meet you. I'm Zero. I'm CPO of One Universe, which is the developer of Champions Arena. 피에르님도. 네, 안녕하세요. 저는 피에르고요. 예, 챔피언스 아레나의 PD를 맡고 있습니다. 잘 부탁드립니다. Hi, nice to meet you all. I'm Pierre. I'm producer of Champions Arena. 네, 저는 갈라의 채굴퀸이고 챔피언스 아레나 이제 갈라 측의 PM을 맡고 계신 애나님도 함께 자리를 해주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. So we have Chego Queen and Anna, who is PM from Gala, with us today at the AMA. 그리고 통역해주신 알리샤님. And Alicia is translating for all of us. Thank you very much. Alicia's amazing. Alicia's know. amazing. Oh, You're pretty amazing too, Chegul Queen. Just saying. Oh, all of you guys, all of you are absolutely incredible. So how would you guys like to do this? Would you like to dive directly into questions from the community, or do you have anything that you would like to share or discuss first? 그러면 질문을 바로 Q&A로 들어가는 걸로 할까요? 아니면 커뮤니티 여러분에게 좀 소식을 먼저 전할까요? 어떻게 진행하면 좋을까요? 도경님이 먼저 뭐 네. 얘기하고 싶으신 거 있으실까요? Do you want to say anything, 소식이요? Zero? News? 네, 챔피언스 아레나의 뉴스를 좀 말씀드리자면은 우선 그동안 이제 저희 게임을 저번에 테스트도 진행을 했었고 뭐 여러모로 이제 기대를 가져주시고 응원을 해주시는 유저분들이 상당히 많았는데 뭐 계속 나왔던 이야기들이 이제 주로 그래서 게임은 언제 나오냐, 뭐 빨리 하고 싶다, 빨리 내달라, 뭐 이런 얘기가 계속 있었어요. 네, 사실 그래가지고 여러 가지 준비, 그 다음에 계속 꾸준한 개발, 그 다음에 유저분들의 테스트에서 나왔던 여러 가지 피드백 이런 것들을 열심히 개발을 했고 이제 갈라 게임즈랑 열심히 준비를 해서 이제 드디어 이제 저희 게임을 이제 세상에 내놓을 수 있게 되었습니다. 네, 그래서 이 So, as you know, 네, 부탁드릴게요. So as you know, 네. we've done a couple of play tests. We got a lot of support and high expectations from the community. Thank you very much. And a lot of comments that we got were when. So we did a lot of preparation. We got a lot of feedback, and based on the feedback, we continued development. And I am happy to say that I can tell you when. Is this a when moment? Are we having a when moment? We're having a when moment. Oh my gosh. Everybody, we're having a when moment. 날짜가 드디어. 예, 이거는 저는 개인적으로 정말 고생 많이 하셨어요. 애나님께서 말씀해 주시는 게 좋을 것 같아요. I want it actually as a thank you. I think Anna should make the announcement because she did a lot of work. Oh my god.
I'm getting all the pressure. It's okay. You got this. You got this, Anna. Yeah. So, like Zero mentioned, we are still like really working really hard at the moment. But I wanna announce that we're planning to launch the game on August 23rd, Pacific time. 네, So 그 it's like 도경님이 two 말씀해주신 것처럼 저희 이제 마지막 스퍼트 돼서 열심히 작업하고 있는데요. 저희 이제 런칭을 미국 시간 기준으로 8월 23일이 될 것 같습니다. 2주 남은 거잖아요. So that's in 2 weeks. August 정말 준비 23rd, 많이 guys. 했습니다. 8월 23일입니다, 여러분. 미국 시간으로 네. 8월 23일. 오, 한국 시간으로는 24일이죠. 네. 네, 한국 시간 24일입니다. 네. I'm super excited about this. I gotta say, ever since I first saw Champions Arena, I was absolutely blown away by the quality and polish of what you guys have created. It is gorgeous, and I got chills watching that intro video, which I plan on posting all over social media as soon as this is done, and I'm allowed to share it. I know I wasn't before this, but now I'm going to. I'm very excited about this, and to have this launch coming up in just a couple weeks, super important, and well done, guys. Congratulations. 네, 그래서 개인적으로도 정말 신나는 소식입니다. 제가 챔피언스 아레나 프로젝트를 처음 시작할 때부터 이제 봤었는데 그 당시에도 이미 게임의 뭐 수준이라든지 그 퀄리티가 굉장히 훌륭했어요. 플레이 해보신 분들도 아시겠지만 그리고 이제 저희 AMA 시작하기 직전에 시작하면서 보여드렸던 그 인트로 비디오 보면서도 정말 온몸에 닭살이 돋는 것 같은 느낌을 받았습니다. 그래서 이전에는 이제 공유를 할 수가 없었지만 이제 공개가 되었으니 요 AMA 끝나고 소셜미디어에 다 공유를 할 예정이고요. 아무튼 이렇게 런칭이 정말 얼마 남지 않아서 굉장히 지금 중요한 시점이고 또 출시를 이제 하게 되어서 또 축하드린다는 말씀도 드리고 싶습니다. 감사합니다. 진짜 드디어. 감사합니다. 네, 사실은 챔피언스 아레나는 상당히 속도감 있게 개발이 되어 왔어서 곧 나오겠다 하는 그런 긴장감이 항상 있었는데 진짜 곧 나온다고 하니까 또 다른 기분이 들어요. 굉장히 기대가 많이 됩니다. Yeah, I mean, the development itself was done in a very speedy manner. So we knew that's gonna, happen. But now that it is really going to happen, I'm so excited too. I'm super stoked. I'm actually sharing this right now on Twitter, so just gotta get it out there. What would you guys say is the most important part of the development process for you as developers? In general, or towards the launch? Well, I'm just in general surrounding the game. What is the thing that you guys find the most interesting about development? I'm going to start pulling some questions here. 네, 개발사 이제 입장에서 그러면 게임을 개발하는 과정에 있어서 뭐 가장 중요했다거나 아니면 가장 뭔가 강조를 하고 싶다거나 어떤 그런 부분이 있을까요? 이건 저랑 피에르 둘 다 좀 얘기를 좀 하겠습니다. 네, 우선 저부터 얘기할게요. 예, 그 가장 중요하게 생각을 했었던 거는 사실 이제 이런 갈라 게임즈랑 이제 협업을 하면서 이제 저희도 이제 웹3 게임에 이제 도전을 하게 되었는데 이제 최신 기술의 뭐 어떻게 보면 집합, 그 다음에 이제 새로운 니즈가 있는 유저들의 입맛에 맞춰주는데 이제 포커싱을 맞춰야 되는데 여기서 이제 많은 게임들이 이제 기존의 이제 게임들이 항상 중요하게 생각했었던 기본적인 게임의 재미, 그 다음에 이제 게임의 기본, 요런 것들을 좀 많이 잃어버리고 신기술이나 요런 포인트에만 약간 좀 집중하는 게 좀 보였었어요. 그래서 저희는 이런 새로운 유저의 니즈도 좀 맞추면서 그러면서도 이제 기본의 게임에 가지고 있는 본질인 이제 재미를 어떻게 하면은 이제 갈라를 사랑해 주시는 유저분들한테 이 게임의 본질을 느끼게 해줄 수 있나? 예, 요거를 좀 많이 포커싱을 좀 맞추고 좀 디렉팅을 좀 진행을 해왔던 것 같아요. So once we started working with Gala,
I mean, it is our first Web3 game. So we knew that we have to focus on this, new series of new technologies. And we also have to meet the new needs of new users. But we also witnessed that some games are losing their focus and maybe focus too much on new technology itself, is losing focus on the fundamentals of the game. Games, should be fun. So we wanted to focus on, of course, Web3 technology and everything, but at the same time, we really wanted to make sure that we focus on the fundamentals of the game. We wanted people to feel that this game is fun. I can't possibly agree with that more. Absolutely. Fun first. Anyone who follows me on Twitter knows that I get into some fights with some other Web3 games out there when we talk about fun. And I think that it is super important that this be fun. 네, 정말 말씀하신 거에 1000% 동의하고요. 제가 항상 이제 트위터나 다른 소셜 미디어에서도 웹3 게임 이런 얘기를 할 때 게임이 재밌어야 한다는 거를 굉장히 많이 강조를 하고 있거든요. Is there a specific time on the 23rd? I heard the 23rd and Pacific time, but I don't know. Somebody's asking, Mizi Miz is asking for a specific time. Do you guys have one, or is that to be determined? 혹시 8월 23일 정확한 시간도 결정이 되었을까요? 질문이 들어와서요. Currently, our plan is to launch the game, I think, like 5 to 6 p.m. Pacific time. But, if there's any like situation, like unexpected situation comes up, then maybe there can be some changes. But yeah, currently we're planning to launch at 5 p.m. Pacific time. 네, 예상치 못한 상황이 일어나서 상황이 변경이 될 가능성은 있겠지만 현재 계획으로서는 이제 8월 23일 미국 이제 서부시 기준으로 5시 오후 5시 한국 시간으로 바꾸면 8월 24일 목요일 9시인가요? 오전? 네, 9시. 네, 9시입니다. 네. We have a question here from Galini that is in both Korean and English. I'm going to read the English version. I don't know if that's exactly the point. Maybe it's easier for the Korean version to be read as well. Champions that are 1 to 2 stars are way easier to power up, as it is easier to get soul stones compared to the 5-star legendary champions. So we can make them stronger a lot easier than the 5-star legendary champions. Therefore, they're used in ranked games a lot more. Is it what you guys pursue or not? What do you think in terms of game balance? Maybe the Korean version is a better translation or 제가 makes more sense. 읽을까요? 제가 대답해 드리겠습니다. 예. 일단 질문 내용을 일단 확인을 하면은 이제 그 등급이 낮은 챔피언들이 이제 비교적 소울스톤 같은 것들 자원들을 좀 얻기가 쉽기 때문에 그런 그 높은 등급의 챔피언보다 더 빠르게 성장할 수 있고 더 많이 이제 아레나 같은 데서 쓰일 수 있을 것 같다. 그것이 의도한 것인가에 대한 이제 질문인 것 같은데요. 일단 첫 번째로 그런 부분에 대해서는 의도를 했다고 제가 말씀을 드립니다. 다만 이제 그 기본적으로 스타팅이 그 낮은 그 등급의 챔피언 같은 경우에는 그 한계치도 굉장히 낮습니다. 그래가지고 실질적으로 초반에는 이제 그 낮은 등급의 챔피언을 성장시키는 것이 가장 빠르게 올라갈 수 있는 방법일지라도 결국에는 이제 후반부에 되면은 이제 높은 등급의 캐릭터들의 성장을 이제 따라잡을 수 없게 될 거거든요. 현재 그것이 챔피언스 아레나가 의도하고 있는 밸런스의 방향입니다. So yes, that is the intent. I understand that the champions with lower ranks tend to, it is easier for them to get resources and everything, yes. But, since it is a low rank, you can only go so much. So initially the growth speed will be very fast, that you will think that, but at the end, it will be, that character will not be able to catch up with higher rank champions. Okay, perfect. That makes sense. Let's see here. Got a couple more questions. And you guys, by the way, if you're not yet
following this in our Discord. We are pulling questions from our Discord at galagames.chat. We're in the Champions Arena discussion channel. So get in there and ask your questions. We would love to go into that, into all of this for you guys. So the community, and this is a thing that may or may not actually happen, but the community has a question. NFT Chuck would like to know when light paper. There's always another when, always. 네, 저희 디스코드 지금 챔피언스 아레나 디스커션 채널에서 질문 받고 있어서 여기 남겨주시면 될 것 같고요. 그 또 나온 질문이 그러면 라이트 페이퍼는 혹시 언제 공개가 되는지에 대한 질문이 있었습니다. 네, 이 부분에 대해서는 아나님이 이제 대답해 주시면 될 것 같은데요. So we're doing some kind of finer polishing for light paper at the moment. We're expecting to release the light paper next week. I just say like earlier next week, but there's some things we're checking with internal teams at the moment because there's several things several work we should do like to finalize. Always So, little tweaks yeah, that have to be handled. Yeah, so I just say earlier next week, but if there's any change, I will definitely let the community know. 네, 저희 내부적으로 지금 마무리 검토하고 다듬고 있는 작업을 하고 있어서요. 다음 주 초중에는 공개가 가능할 것 같은데 혹시 이제 또 미뤄지게 되면 알려드리도록 하겠습니다. Awesome. Which and this is a question for those of you who are deeply involved in the game. Which of the characters in the game do you feel is most representative of you? 이제 이거는 게임 많이 해보신 분이 이제 질문을 하신 것 같은데, 그 챔피언스 아레나 캐릭터 중에서 가장 여러분과 닮은 것 같은, 여러분을 가장 잘 대표해 줄 수 있을 것 같은 캐릭터는 누구일까요? 저는 없는 것 같은데. 이거는 본인이 선택하면 안 될 것 같은데요, 이거는. 네. 그럼 본인이 서로- 가장 좋아하는 캐릭터라도. 나를 좀 제일 나의 모습을 좀 보여주는 캐릭터. 그 겉모습 말고 성격적으로나 뭐 이런 거 있잖아요. 겉모습 생각하셨던 것 같기도. 말고요. 네, 우선 뭐 별로 그게 겉모습이 그렇게 자신이 없어서요, 저는. 제일 애정이 가는 캐릭터고요. 일단 애정이 가는 캐릭터요? 제일 애정이 가는 캐릭터라고 하나면은 일단은 그 베로니카가 가장 애정이 가는 캐릭터예요. 사실 저희가 프리세일 때 그 베로니카를 저희가 이제 넥서스랑 같이 판매를 하지 않습니까? 그 베로니카를 선정한 이유가요. 그 베로니카가 이제 사내 챔피언 그 인기 투표에서 1위를 했습니다. 그래가지고 지금 사실상 개발팀 내에서 제일 그 사랑받고 있는 캐릭터 중 하나라 가지고 제가 그런 것들을 제일 먼저 선보일 수 있게 하기 위해 가지고 일단은 베로니카를 먼저 내보낸 거기도 합니다. So I can't really pick who is the most like me, but I can say that Veronica is my favorite. We introduced Veronica during the pre-sale, remember? We gave Veronica for those who purchased Nexus. That was because Veronica was the most beloved character in one universe. So we wanted you also to get to know her and feel the love that we feel for her. Awesome. 베로니카 컨셉 아이디어는 제가 냈습니다. And the idea or the concept behind Veronica came from me being Zero. Well, there you go. Now, when we look at this, there's I bought one of the estates. I bought a Nexus. As I really love the polish of the game, so I bought all of the stuff. Question from NFT Chuck:
the Nexus rental pods, can they be leveled up? How do you level them up? What materials are required? Is it the same as leveling up the estates? 네, 저도 이제 뭐 개인적으로 영지랑 넥서스랑 다 구매를 했는데요. 여기 이제 지금 질문이 들어온 게 넥서스 렌탈 팟은 업그레이드가 레벨업이 가능한지, 레벨업이 가능하다고 하면 뭐 어떤 요건이 필요한지 궁금하고요. 또 영지도 레벨업이 가능한지 궁금합니다. 영지 부분은 피에르가 설명을 좀 제가 다 해주시겠어요? 넥서스는 설명드리겠습니다. 제가 설명을. 예. 네. 영지 같은 부분에는 이제 저번에 테스트에서 보셨다시피 업그레이드가 당연히 가능하고요. 영지에 있는 이제 본 그 성 건물이라든지 부속 건물들 같은 걸 업그레이드 해가지고 더 넓은 기능 개방 같은 거를 할 수가 있게 되어 있습니다. 그리고 넥서스 같은 경우에는 이제 그 렌탈 그 슬롯 같은 것들을 이제 업그레이드 할 수 있는데요. 네, 일단은 넥서스 자체를 업그레이드 하게 되면은 점점 슬롯 수가 늘어나는 구조로 되어 있고요. 그리고 업그레이드를 할수록 이제 그 렌탈을 대여를 했을 때 받을 수 있는 쉐어도 늘어나게 됩니다. 예, 그리고 이제 넥서스를 업그레이드 할 때 드는 그 자원의 종류는 일단은 젤입니다. 네. So for estate, of course, you can level up estates, like you have, maybe some of you have experienced during the last playtest. You can also upgrade the buildings inside the estates as well. And Nexus, yes, you can also level up Nexus. So when you level up Nexus, you will have more rental pods, and then you will be able to enjoy more revenue share. And how do you then level up Nexus? You have to use gem. Okay, there you go. Now I'm getting questions coming across both the YouTube chat as well as conversations about Korean food, which I gotta say, guys, when next time I come back to Korea, we need to go get some more Korean food. I haven't had good Korean food since the last time I was in Korea, honestly. People are asking if there is going to be another sale of either champions, or is there going to be another estate and Nexus sale coming with the launch or before the launch or at any point in time in the future? 네, 그 런치와 동시에 아니면 뭐 그 출시 전에 아니면 미래에 언제 시점이 되었든 뭐 챔피언이나 영지, 넥서스 판매하실 계획이 있으신가요? 지금은 계획이 없습니다. 예, 저희는 이 넥서스와 이 영지에 대해서는 굉장히 이제 오너들에게 있어서 게임 플레이부터 해가지고 이제 여기서 획득할 수 있는 리워드가 굉장히 좀 우수하다라고 판단을 하고 있고, 이거를 초반부터 이제 게임 쪽에 이제 많이 모든 유저가 가지는 이런 희소성 낮은 그런 대상이 되는 걸 원치가 않고요. 그다음에 실제로 이제 게임에서 이것들이 어떻게 유저들한테 이롭게 작동을 하는지를 면밀히 관찰을 한 다음에, 그다음에 유저의 니즈를 정확하게 파악을 하고 이거를 어느 타이밍에 더 판매를 들어갈지, 어떻게 제공할지, 이거는 향후에 이제 정해지면 이제 공지를 드리는 걸로 생각을 하고 있습니다. So right now we don't have any plan to sell more Champions Nexus estates, because I mean we believe that Nexus and estate will give great rewards to the owners, and we wanted to make them rare. So we're not gonna sell them at the time of the launch. Knew there was a reason I went and bought one of those. 어쩐지 사고 싶더라고요. So we're gonna observe the in-game mechanism, and then figure out if there are any needs. If there are, maybe we can sell more, but right now we don't have any plan, and if we ever do in the future, we'll of course let the community know. Okay. And this is something I really, really, really want to make very, very clear to everybody, is that building and releasing a game is a process. Okay. I know that when a game goes live, there's this sort of impression that people get that it's finished, completely done, perfect, put a bow on top and nothing ever changes. But the reality is especially with a game like this, where it's a live service game,
Okay, there will be frequent updates and tweaks and changes here and there, and as they collect more data on the game, as more players come in, as things change about the way that the players act within the game. So there will always be little tweaks. So things like this can always change in the future. 네, 그래서 게임이라는 게 사실 모든 게 다 완전히 정해지고 완벽하게 딱 끝난 상태에서 나온다고 생각하시는 분들도 계시지만 사실 플레이어 수가 늘거나 또 플레이어들이 플레이를 하는 방식 같은 게 바뀌면서 계속해서 이제 서비스를 시작하고 업데이트도 진행하고 약간의 수정도 있고 변경 사항들도 있게 되잖아요. 그래서 이런 부분 같은 경우는 이제 항상 변경이 될 수 있는 부분이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. Here's a question from the Zorro Gala. Will Champions Arena launch on all platforms the same day of August 23rd, PC, iOS, and Android? 그 PC, iOS, 안드로이드 전부 다 동일한 날에 다 런칭이 되는 건가요? 네, 맞습니다. Yes, correct. Hear that, guys? PC, iOS, Android. That's super important. And another question from Mizi Miz. When a Nexus rents out a champion, will you get one champion or a full team of champions? 그 넥서스를 통해서 이제 챔피언을 렌트를 해주게 되면 챔피언을 하나만 얻게 되는지 아니면 챔피언 그 전체 팀을 얻게 되는지 궁금합니다. 챔피언 한 개만 빌려 가실 수 있습니다. You can rent one champion. Okay, perfect. One of the things that I love the most about this game is the art style. It's super kinetic. It's very very active. How do you see this continuing to grow in the future? Are there plans to release more champions in the future, new ones that we haven't seen yet, or is the list as it is, stable, if that's the right word? 그 게임 이제 챔피언스 아레나를 제가 이제 좋아하는 이유 중에 하나는 아트 스타일 때문이기도 한데요. 이제 굉장히 뭔가 생동감 있고 그런 게 좋은데 앞으로 그러면 챔피언 같은 경우는 요게 지금까지 공개된 게 전부인 건지 아니면 더 많은 새로운 챔피언들이 소개가 될 예정인지 궁금합니다. 네, 그 부분에서 제가 말씀드리겠습니다. 일단 챔피언 제가 내가 네. 먼저 좀 얘기 좀 할게. 예. 또 딱딱한 얘기 하려고 그러다가 또 Let me speak. Let me talk. 저희 게임 이름은 챔피언스 아레나거든요. 이쪽인가? 여기 적혀 있잖아요. 챔피언스 아레나. 예, 당연히 챔피언이 메인이 되는 게임이기 때문에 이 게임은 챔피언들이 이루는 하나의 대서사시입니다. 그렇기 때문에 저희는 모든 업데이트가 이 챔피언들로 이루어지는 이 전투에서 파생되는 이 대서사시를 완성시키기 위해서 지속적으로 계속 새로운 아트 컨셉과 새로운 독특한 이런 기능들을 가지고 있는 챔피언들을 이제 계속 이제 유저분들에게 선보일 예정이고요. 여기에 대한 이제 자세한 이야기는 저 PD님께서 해주시죠. So the title is Champions Arena. So champion is the main component of our game. So it is an epic of champions. So whenever we do update, there will be champions to complete the epic story. So the new champions will have different art styles and different skills. Pierre will elaborate. I love that. 예, 그리고 이제 챔피언뿐만이 아니고 당연히 이제 챔피언이 추가가 됐으면은 챔피언이 활약할 공간도 당연히 필요하기 때문에 그거에 관련된 이제 추가 컨텐츠도 개발해가지고 들어갈 예정입니다. So in addition to adding more champions, there will be new content as well, because the more champion means, we have to have some kind of content or space for them to do battles and everything. So there will be new content, obviously. Awesome. That makes me very, very, very happy to hear. One of the things that
that I love about the way that you guys work is that you approach this like you're building a long-term live service Web 2 game with lots of content and a good roadmap of that content. Even if you don't share the roadmap, you know that the content is there, so that there's a number of releases coming out forward into the future, which I think is very important. 네, 굉장히 좋은 소식인 것 같아요. 그 챔피언스 아레나 팀이 일하실 때 그 접근 방식이 굉장히 좋은 것 같더라고요. 장기적인 뭔가 웹2 게임을 장기적으로 라이브 서비스를 하는 것처럼 이제 딱 준비를 하시고 컨텐츠도 굉장히 다양하게 미리 로드맵을 지금 뭐 다 커뮤니티랑 항상 다 공개하는 건 아니지만 내부적으로는 로드맵도 있고 다양한 컨텐츠들이 이렇게 준비가 되어 있는 그런 게 굉장히 좋은 것 같다고 생각을 했었습니다. NeoKills from our Discord asks, will there be more common rarity champions sold in the future? And what advantages will epic NFT champions have over in-game champions? 그 디스코드에서 지금 받은 질문이 희귀도가 혹시 커먼인 챔피언도 많이 출시가 될 건지 궁금하고요. 그리고 이제 게임 내에서 얻을 수 있는 챔피언과 에픽 챔피언들에는 또 어떤 차이가 있는지도 궁금합니다. 네, 일단은 저희가 이제 커먼 등급 관련해서는 아직은 이제 업데이트 계획이 없습니다. 당장은 업데이트 계획이 없고요. 일단은 커먼 등급보다는 사실 에픽이나 이제 레전더리급 되는 챔피언들이 이제 훨씬 더 멋있고 그리고 퀄리티도 높기 때문에 그런 부분들을 위주로 이제 선보일 수 있게 하기 위해 가지고 그쪽으로 먼저 준비가 되어 있습니다. 그리고 다음 질문들이 뭐였죠? 다음 질문은 그 에픽 캐릭터랑 인게임 그냥 챔피언 캐릭터의 차이점. 제가 요거 먼저 통역할게요, 그러면. Right now we don't have plan to introduce common champions. We are more geared towards epic and legendary champions because they are cooler and they have higher quality. I absolutely agree. I am very, very excited for this game, guys. I'm going to have to try to carve some time out so that I can actually sit down and play, because I don't get to play games. It's very sad. My life is very sad, as Haley knows. What is the maximum champions that we're able to add onto a maximum level Nexus? 개인적으로는 꼭 시간을 내가지고 제가 바빠서 게임을 잘 플레이를 못하는데 요 게임은 정말 시간을 내서라도 하고 싶은 그런 제가 정말 개인적으로 좋아하는 게임이고요. 그 넥서스 레벨이 최대 레벨에 올랐을 때 그러면은 최대로 렌트를 할 수 있는 챔피언은 몇 명이나 될까요? 제가 기억하기로는 이제 12개였던 걸로 이제 기억을 하는데요. 정확한 것들은 이제 라이트 페이퍼가 나오면 그게 명시가 될 예정입니다. 이제 업그레이드를 하면은 이제 얼마나 쉐어를 받을 수 있는지, 이제 그 몇 명이나 렌탈을 해갈 수 있는지는 이제 최종적으로 라이트 페이퍼에 명시될 거라 가지고 그쪽 부분에 대해서는 확인은 나중에 해주시면 될 것 같습니다. 최종적인 확인은. So if I remember correctly, I think it's 12. But the details will be included in the light paper. So if you don't mind waiting just for couple more days, you'll be able to find the details of, upgrade, shares, rentals, and stuff. Perfect. That works. One of the things that and this is something that Murphy Gray from YouTube asks, as well as something that I'm personally interested to know, because I am terrible at playing games. Will there be some sort of first-time user experience or tutorial that people can engage with? 네, 그 혹시 처음으로 이제 챔피언스 아레나를 플레이하는 플레이어들을 위해서 뭔가 튜토리얼이라든지 아니면 뭔가 초반에 잘 게임을 좀 정착을 할 수 있게 도와주는 그런 게 있을까요? 저희 게임은 기본적으로 다 이제 친절하게 다 이제 튜토리얼이 다 준비가 돼 있습니다. 네, 그래서 게임을 실행을 하시고
천천히 튜토리얼을 따라 하시면은 게임의 기본적인 룰과 이제 어떻게 이제 게임을 플레이를 하고 챔피언들은 어떻게 성장해야 하는지는 이제 자연스럽게 이제 숙지가 될 것이고요. 기본적으로 저희도 이제 게임을 이제 서비스하는 데 가장 중요한 부분을 튜토리얼을 하면서도 재미를 느끼고 그다음에 게임을 그냥 재미로 플레이를 해도 이제 자연스럽게 이제 룰에 대한 숙지가 될 수 있는 그런 자연스러움을 좀 많이 신경을 쓰는 편이에요. 네. 그래서 그냥 게임을 켜서 하시면 충분히 게임에 대한 이해도가 올라갈 거라고 확신을 하고 있습니다. Our game is very user friendly. The tutorial is included. Actually, once you start the game, you will do the tutorial. So through the tutorial, you'll be able to learn rules, how to play, how to grow your champions and stuff. Because that is a very important factor for us, because we believe that tutorial should also be fun and it should flow very smoothly. So you don't really have to, so that you don't really have to, try hard to learn about the game. You just play, it's fun, and you just learn the rules naturally. So I can say with confidence that you guys just come and play and you will know how to play the game. 다음 질문은 제가 또 이제 한국어 질문 갈리니 님이 디스코드에서 말씀하신 질문인데요. 그 과금 시스템의 중요성과 또 길드 관련한 뭐 콘텐츠가 있을지, 길드 활동이 게임 플레이에 크게 도움이 될지 질문을 주셨습니다. So we have a question in Korean. So this was related to whether the game will have guild-related content. Would it be important to be part of the guild and be active in the guild? Will I have to spend a lot of money? Yeah. 먼저 과금 쪽 관련돼서는 제가 좀 네. 제가 대답을 먼저 하고 그다음에 길드는 이제 피에르가 설명을 해 주시면 될 것 네. 같고요. 과금의 중요성은 당연히 중요합니다. 네. 왜냐하면은 이 게임은 기본적으로 이제 플레이 앤 어닝 게임이고 그러면은 이제 모두가 공평하게 어닝이 가능하다는 절대 아니겠죠. 게임을 훨씬 더 재밌게 오래 즐겨 주시고 그만큼 노력을 많이 쏟아 부어 주시는 분들이 거기에 합당한 이제 리워드를 이제 가져가는 게임입니다. 네. 철저한 이제 이게 승자, 그다음에 이제 그만큼 게임을 재밌게 플레이를 오래 하신 분들이 많은 리워드를 가져가실 수 있는 거기 때문에 거기에 이제 보통 게임은 이제 시간을 투자를 하거나 이제 아니면은 이제 노력을 투자하거나 뭐 철저한 연구 아니면은 돈을 투자하거나 네. 보통 이제 이게 게임의 이제 기본 플로우인데 결국은 내가 강해져야 되기 때문에 강해지기 위해서는 여러 가지 노력이 필요하고요. 그 노력 중에 하나가 이제 과금이라고 저는 생각을 합니다. So let me first answer the payment, the money part. Yes, it is the play and earn game, and it is not fair that everybody earns the same. So we want the users who play the game fun, play for a long time, put more effort in playing the game, get more rewards. So that means more winning, spending more time, longer time playing the game. So even for traditional games, when you want to be stronger, when you want to do well in the game, you have to invest a lot of things, meaning time, effort, and money. So if you want to be stronger, you have to put a lot of effort. And one of the effort I would say is money. So yes, you will have to pay some. And Pierre will answer the guild part. 네, 길드 컨텐츠 같은 경우에는 저번 아마 알파 테스트를 이제 하셨던 분들에게는 이제 아시겠지만은 영지 부분에 보시면은 아직 열리지 않은 건물들이 아직 많이 있어요. 예, 그런 부분들이 이제 차근차근 업데이트 되면서 이제 길드의 이제 사람들끼리 인터랙션 하면서 즐길 수 있는 거리가 이제 늘어나게 될 겁니다. 그리고 장기적으로 봤을 때는 이제 길드 단위로 이제 뭔가 할 수 있는
콘텐츠도 준비를 계획을 하고 있습니다. So regarding the guild content, some of you may have seen that during the alpha test, but there are a lot of unlocked buildings on the state. So over time, as there is more interaction within and between guilds, there will be more content that you will be able to see. And in the long term, we also plan to present some guild-related content as well. Nice. That sounds good. Now we got a question from NFT Chuck asking about what is the notice board? 네, 노티스 보드, 공지 보드 말씀하시는 것 같은데요. 이게 아마도 뭔가요? 이제 그 영지 쪽에 있는 이제 노티스 보드라고 되어 있는 그런 건물을 이제 말씀하시는 것 같은데요. 예, 아마도 그게 가장 길드 콘텐츠 중에서는 첫 번째로 업데이트 되게 될 콘텐츠일 것 같습니다. 지금 당장은 이제 뭐 노티스 보드라고 써있는 사실상 그 하는 역할 자체는 퀘스트 보드가 맞습니다. 그래서 그쪽에서는 이제 길드 쪽에서 퀘스트를 이제 받을 수 있고 그거를 이제 해결을 하면 이제 길드나 영지에 이제 도움이 되고 사람들끼리 이제 물건 같은 것들을 거기서 얻은 것을 분배하는 그런 시스템이 이제 들어갈 예정이고요. 많은 기대 부탁드립니다. So I think he's referring to the notice board on the state. That is actually the guild content that will be updated, the very first guild content that will be updated in the future. So it's kind of a quest board, I would say, for the guilds. So guilds can, do the quest and then get something helpful for the guild and the estate and, distribute whatever resources that they obtain. So yeah, it will be fun. I'm looking forward to it. I think that's going to be neat. And this is, again, this may be a question that you guys are saving for the light paper release, but a couple people have asked, is the reward currency in this going to be Gala, or is there plans for a secondary currency? 네, 그리고 라이트 페이퍼에 당연히 뭐 포함되는 내용이긴 하겠지만 혹시 지금 대답해 주실 수 있으면 해주시면 좋을 것 같아요. 그 보상을 그러면은 주는 통화가 갈라가 될 것인지 아니면 또 보조 토큰이 활용이 될 것인지 궁금합니다. Yeah, 갈라 코인으로 지급돼요. yeah. 말씀해 주시죠. 예. Well, it's gonna be Gala. It's gonna be Gala. There you go, guys. So players need to earn victory points by playing the game, and then will be rewarded with Gala. 네, 게임을 해가지고 이제 빅토리 포인트 승점을 얻으셔서 그게 이제 나중에 갈라로 보상이 지급되는 방식입니다. 감사합니다. 한국어 질문 또 갈리니님이 주신 게 있는데 성에 쌓인 자원을 나눠줄 때는 참고를 하기 위해 혹시 누가 얼만큼 자원을 썼는지 알 수 있을까요? So we have another question from Galini. So when distributing resources accumulated in a castle, will we know who used how much resources? 예, 가능합니다. 그 영지에서 일어나는 모든 그 자원 분배나 이제 입수 그런 내용들은 이제 그 관리자 쪽에 영지 관리자 쪽에 가시면은 이제 모두 로그로 기록이 되어 있거든요. 그래서 일단 저희가 그 자원 같은 거를 이제 그 기부한 것에 대한 그런 포인트 같은 거를 저희가 나름 계산식을 정해가지고 일단은 드리고는 있는데 만약 그것이 이제 마음에 안 드신다라고 하시면은 이제 로그를 일단 확인을 하셔가지고 거기에 맞는 그 자기만의 분배 시스템을 만들어가지고 직접 커스텀한 방식으로 분배하는 것이 충분히 가능합니다. Yes, on the state regarding the distribution of the resources, you can go into the administrator mode and you'll be able to see the logs. We do suggest sort of a formula for you, but you can customize your own distribution system based on the data that you have. Awesome. Okay. What's going to happen to all the players who are not going to be able to join an estate if there's not enough estates to join out there? Are they going to earn less? I feel like it's two questions stuck together, but
네, 두 개가 약간 겹쳐진 질문인 것 같긴 한데 그 영지가 충분치가 않아서 이제 영지에 들어가지 못하는 경우에는 그러면은 뭐 보상을 덜 받게 되는지 어떤 일이 일어나는지 궁금합니다. 그 영지에 이제 들어가지 못하는 경우 같은 경우에도 일단 그 영지 안에 있는 시설을 이용하는 데는 전혀 문제가 없습니다. 그래서 약간 오해하신 부분들이 있는 것 같은데 영지에 꼭 가입해야지만 이제 영지 내부의 시설을 이용할 수 있는 것들은 아니고요. 다만 이제 영주가 이제 외부인이랑 이제 실제로 영지 멤버랑 이제 세금 같은 거를 이제 다르게 설정해 놓았을 경우에는 이제 그런 부분에서 약간 금액 차이가 날 수는 있습니다. 그리고 실제로 저희가 영지가 지금 너무 그러니까 유저가 너무 많이 들어와가지고 현재 지금 팔린 이제 영지로는 도저히 감당이 안 될 정도로 많은 유저가 풀려 있다. 그렇다면은 아마도 저희는 영지 재판매를 그때쯤 되면은 고려를 해봐야 되지 않을까 싶습니다. So you don't have to join an estate to use whatever facilities within an estate. But if the owner of that estate has set different fees for, you know, estate members and outsiders, that's where the difference may come from. But if when we have too many players compared to the number of estate, then maybe we can decide to sell more estate at that time. So Dubstep Rod is putting together a question from some of the things Meezy is asking. Can a single player borrow more than one champion at the same time? Can they get like a full team of 4 champions from 4 different Nexus pods? Or does that not work? 그러면은 요 질문은 플레이어 한 명이 챔피언 4개를 4개의 다른 넥서스에서 빌려오는 게 가능한지가 궁금합니다. 불가능합니다. Not possible. 어떤 넥서스든지 간에 이제 렌탈을 할 수 있는 거는 단 한 개밖에 없고요. 한 번에 한 번씩밖에 하지 못하기 때문에 4명 중에 3명은 반드시 자기가 키워가지고 성장시킨 챔피언들로 구성을 해야 됩니다. So you can rent only one at a given time. So out of 4 champions, 3 of them at least have to be your own. So you have to grow your own champions and then rent one. Okay, there you go. That should answer your question, Meezy. People are enjoying watching the captioning on YouTube. It's apparently terribly bad, but it's got a mention of Inglewood, which is great. So I should actually be down there in Los Angeles here pretty soon. So we'll have to do a little Los Angeles get together again. Is there any? Go ahead. Yeah. 여기 또 한국어 질문이 보상으로 지급되는 갈라에 대한 질문인데 이 개수라던가 출조에 대한 뭐 플래닛 시스템이 만들어져 있을까요? 예를 들어서 뭐 갈라 게임 쪽에서 이게 갈라가 나오는지 뭐 전날 소모된 갈라 양만큼 그거에 베이스해서 보상량이 정해지는지. So this question is about the rewards given in Gala. So where does the pool come from, basically? How do you calculate how much Gala goes into pool and where that Gala come from? 이거는 갈라 게임즈 쪽에서 답변을 해주시는 게 맞는 것 같습니다. Yep. So to answer that question, our plan is to take 15% of our total revenue and put them in the earning pool. And this revenue includes not just Gala spent in game, but also includes the in-app revenue as well. Since it has all like the dev mentioning in here, you know, the Champions Arena, it has all the general mobile game aspects. So players need to, you know, purchase all the gem packs and starter packs and everything. And even including this revenue, we're going to take in 15% and then this will go into the earning pool. And I think I saw several players, they are concerned a little bit about using
using like the Gala spent in game just to create the earning pool. But I think because we're also using the in-app revenue, I think it will make a huge difference. Yeah, I 네, think that. Sorry, go ahead. Sorry, go ahead. 그 총 수입의 15%가 어닝풀로 들어가는 시스템이 될 것 같은데요. 이 수입이라 함은 매출이라 함은 이제 게임 내에서 사용되는 갈라, 그리고 이게 모바일 게임이다 보니까 일반 모바일 게임처럼 뭐 잼팩이나 스타터팩이나 다양한 이제 방식으로 인앱 앱 내에서 이제 그런 판매가 진행이 되고, 그렇기 때문에 거기서 이제 또 매출이 있을 거잖아요. 그거를 같이 이제 합쳐서 요거의 15%가 어닝풀로 들어가게 될 예정입니다. 그래서 게임 내 갈라 소비되는 거를 어닝풀에 넣는 거를 이제 걱정하시는 분들이 계시는데, 이제 요 챔피언스 아레나 같은 경우는 그런 앱 내에서 이제 매출이 발생하는 것도 포함이 될 것이기 때문에 차이가 있을 것 같다라고 생각합니다. One of the things that I want to drive home about this is that building a game like this and running it as a live service is mind-bogglingly expensive, and that 15% is essentially oftentimes what a studio might have in margin. So that's a pretty good deal, and I think having the ability to have all of this tied in with all of the app stores and purchases via Google Play and the Apple Store and things like that, that's pretty fantastic. And so I look forward to seeing where this goes. 네, 그래서 이제 게임 사실 이렇게 개발하고 운영하고 이런 게 비용이 굉장히 많이 들어가는 부분이기 때문에 이렇게 15%나 어닝풀에 넣는다는 게 굉장히 큰 결정이고, 그리고 또 이제 앱에서 발생하는 매출까지 포함을 시킨다는 거는 굉장히 이제 유저 입장에서는 긍정적인 거라고 이제 볼 수 있을 것 같고요. 그래서 이 모델이 또 어떻게 잘 진행이 될지 저도 이제 개인적으로 기대가 됩니다. Devikin Bob asks, will there be character skins and things like that? Trinkets, baubles, anything of that nature? 네, 캐릭터 스킨도 있을까요? 현재는 이제 그 챔피언 스킨은 예정이 되어 있지 않아 있고요. 알파 테스트에서도 아마 확인하셨겠지만 이제 저희 캐릭터 소환사 아바타는 많이 준비가 되어 있습니다. We don't have plan right now. Based on current plan, we don't have any skins ready for champions or available for champions, but we will have skins for summoners. I'm sure you have seen them during the alpha test. Very cool. 소환사는 스킨이 엄청 많이 준비가 돼 있고요. 저희가 정말 신경 써서 정말 획기적인 디자인으로 좀 많이 준비를 했고, 성능 부분에 있어서도 유저분들이 충분히 만족할 만큼 준비를 했습니다. 그리고 챔피언들의 경우에는 지금 스킨이 아직 준비는 안 돼 있지만 혹여나 많은 분들이 저희 게임을 많이 사랑을 해주시고 원하시는 유저분들이 있다면은 저희는 굉장히 그런 걸 적극적으로 좀 반영하는 편이에요. 예, 그래서 그 부분은 게임 서비스를 진행하면서 이제 많은 분들이 그런 요청을 해주시면은 향후에 또 적극적으로 검토를 해보도록 하겠습니다. So we have a lot of skins ready for summoners. They have very innovative designs. Stats-wise, you will be very happy. But we are always listening to the community. And when the game goes live, when we see a lot of demand, of course, we can, introduce skins for champions. Okay. Well, guys, I think we're creeping up here on an hour, so I just want to see if anyone from the team has anything else that they would like to say before we close this up. 네, 시간이 거의 1시간이 다 돼가지고 혹시 마무리하기 전에 뭐 말씀하시고 싶으신 거 있으시면 해주시면 감사하겠습니다. I have actually two things. One, just wanted to clarify, for the things that Pierre mentioned earlier regarding releasing the common rarity champions. So at the moment, we don't have
plan to sell the common champions directly, but in game they will be able to earn common champion, right, Pierre? Yes, but we won't be making a new one. Okay. Yeah, I just 네. wanted to clarify. 그 두 가지 말씀드리고 싶은 게 있는데 우선 첫 번째는 커먼 챔피언을 판매는 하지 않을 것이지만 게임 내에서 커먼 챔피언을 얻을 수 죄송해요. 네, 게임 내 얻기 커먼 위해서는 챔피언을 네. 그러니까 새로운 커먼 챔피언은 없다는 거죠. From what I understand, they were asking if there will be new common champion. Then my answer is no. We won't be making a new common champion, but we will be selling the common champion. Yes, there will be a selling method, summoning in gameplay, so you'll be able to gain those. 그러면은 커먼 챔피언을 얻을 수는 있지만 판매를 하지, 그러니까 새롭게 추가되는 커먼 챔피언은 없을 것이고, 그쵸? 이건 제가 대답을 할게요. 이거는 이게 좀 뭔가 커먼 모든 챔피언스 아레나의 챔피언은 다 게임에서 얻을 수가 있어요. 예, 재단에서 소환을 해서 다 얻을 수가 있습니다. 예, 다 얻을 수가 있고 뭐 아시는 분들은 이미 공지도 많이 나갔고 설명도 돼 있고 뭐 라이트 페이퍼에서도 이게 공개가 되기 때문에 내가 내가 게임에서 획득한 챔피언을 NFT 챔피언으로 하고 싶으면은 민팅 스크롤을 사용해서 그 챔피언을 NFT화 시키면 돼요. 모든 챔피언은 커먼이든 레전드든 다 게임에서 얻을 수가 있고 커먼 챔피언은 현재 에픽이나 레전드보다 중요도가 떨어지기 때문에 업데이트 준비가 안 되어 있는 것이지 저희가 절대 커먼은 만들지 않겠다. 그런 게 아니에요. 예, 당연히 게임의 플레이 생태계상 커먼이 필요한 경우가 오거나 유저분들이 뭐 그런 분들은 없겠지만 커먼이 너무 갖고 싶어요라고 그런 게 커뮤니티에 얘기가 많이 올라왔어요. 그럼 저희는 적극적으로 커먼을 준비할 겁니다. 네. Yes. So just to clarify about the champions, all the champions in Champions Arena, you can get them by summoning at the altar in the game. There is a, possibility of getting them in game. And of course, you will see the details in the light paper. But if you like the champion that you got in the game, you can buy minting scroll and then make them into NFT. That is possible. When we mentioned about the common and epic legendary champions, what we meant is that epic and legendary champions have higher priority. So we are not really actively preparing to update new common champions. But I'm not saying that we will never have any new common champions ever in the future. Of course, we're listening to the community. If there are demands, and based on the need in the game, in the ecosystem, of course, we'll listen to the community and have common champions. But right now, in terms of priority, we are more focusing on epic and legendary. Okay. Excellent, guys. Well, thank you very much for taking the time out of your day to join us and to talk to the community. We appreciate it. I appreciate it. I'm looking forward to this game. I can't wait to see this go live. It's going to be epic. And yeah, until next time, we'll do this again soon. And I'd love to get some of your art people on for a special art-related stream one of these days, if they would be interested. Because 네, I think 시간 that would be 내주셔서 super cool. 감사하고 저희 게임 많이 기대해 주시고요. 그리고 또 조만간 이런 자리들 또 마련을 해보도록 하겠습니다. 그리고 혹시 챔피언스 아레나 아트 팀이랑 또 이제 별도의 그런 블루렐름 아트 스트림을 또 준비를 할 수 있으면 좋을 것 같다는 생각이 드네요. Awesome, guys. Thank you very much. And go ahead. 뭐 말씀하시고 싶은 거 이거 얘기 안 해도 될까요? 저희 이제 또 뉴스가 하나 있잖아요. We have one more news. Oh, one more news. Okay. 예, 일단 오늘 이제 이 자리를 빌어서 이제 마지막 멘트인데 이제 뭐 출시일도 정해졌고 해서 저희가 출시 전에 이제 이 게임의 이름대로 챔피언을 이제 프리세일을 시작을 합니다. 네. 이거에 대한 자세한 내용은 이제 커뮤니티에서 이제 공지가 될 것이고요. 네. 많은 관심 부탁드리겠습니다. An important news, for the matter of fact,
We will do a pre-sale of Champions before the launch. Details will be shared in Discord. But yeah, please look forward to our new Champions pre-sale and everything, and thank you. Awesome, guys. Thank you so much. I look forward to it. I'm going to have to get some more champions because I only have Veronica right now and need more. So let's go. And I will see you guys all soon. 네, 감사합니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 감사합니다. Champions Arena.